హాయ్ వ్యూయర్స్, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీకి స్వాగతం. ప్రతి ఒక్కరూ అందంగా ఉండాలని చాలా కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట. అయితే అందంగా ఉండాలి అంటే మూడిటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టాలి. ఏమిటా మూడు అనుకుంటున్నారా? స్కిన్, హెయిర్, టీత్. సో మన చర్మం కానీ, మన జుట్టు కానీ, మన పళ్ళు కానీ అందంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం అందంగా ఉన్నట్టే మనలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఒక రేంజ్లో పెరుగుతాయి. మరి అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగాలి అంటే ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. ఏంటి ప్లేస్ అనుకుంటున్నారా? కోకాపేటలోని లా క్లినిక్కి వచ్చేసాం. సో దీనికి సంబంధించి స్కిన్కి, హెయిర్కి, డెంటల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం లోపలికి వెళ్ళి డాక్టర్లతో తెలుసుకుందాం. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దాం. సో మిలీ గారు మనకు ఎల్హెచ్ఆర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్తారు, అదేవిధంగా చూపిస్తారు కూడా. సో ఫస్ట్ ఆ ఎల్హెచ్ఆర్ ట్రీట్మెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది మిలీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ మిలీ గారు. Hi. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్హెచ్ఆర్ అంటే ఏంటి? LHR is basically laser hair reduction. It's a procedure which is done to remove unwanted body hair on the body as well as the face. Okay, it's done since, as the name suggests, it's a laser procedure which has to be done for a couple of sessions. It ensures that your body gets rid of all the unwanted hair. సో అన్వాంటెడ్ హెయిర్కి ఈ ఎల్హెచ్ఆర్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు? So LHR can be done for everybody, be it males or females. In case of females, once they have attained puberty and they have adult-like hair after the age of 15 or 16, depends from individual to individual, laser hair reduction can be easily performed. సో అంటే ఇది 15 ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈ ట్రీట్మెంట్. సో ఏ ఏజ్ వరకు లాస్ట్? It can be done for everybody. Even Okay. we have patients who have started doing hair reduction even at the age of 50, 55. So till the time you have visible hair on your body, it can be treated. ఓకే, ఈ ఎల్హెచ్ఆర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏ టైప్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ వాళ్ళు చేయించుకోవాలి అంటారు? All skin types, it can be treated, be it lighter skin shades or darker skin colors. All skin types can be treated. When it comes to the hair type, then what you have to ensure is the hair should be visible. It should, if it is dark and coarse, it's easily treatable. Even fine hair, if they are darker, they can be treated. The only hair that we refrain from treating is when you have fuzzy hair, which or when hair that is present on baby skin, which is very thin and very fuzzy hair. That hair we avoid treating. We should not be treating it. But apart from that, each hair type also can be treated. ఓకే, సో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎల్హెచ్ఆర్ అనేది? So LHR basically, it's like I said, it's a laser. Different types of lasers are done. Different type of lasers are used to treat unwanted hair. Now what happens is, wherever there is a hair follicle, right, in the hair follicle root, there is a pigment called melanin which is present, which gives color to the hair and the skin, right? Now laser, whenever a shot of laser is delivered on the skin surface, that laser energy is absorbed by the root and the melanin pigment, and because of the heat, the hair follicle is destroyed. So this ultimately kills the hair follicle and it does not grow back. ఓకే, This is how laser works. There are multiple types of lasers available. There is diode laser, there is Nd:YAG laser, there is alexandrite laser. Different lasers are used for different hair types and skin types. ఓకే. సో అంటే ప్రతి ట్రీట్మెంట్కి ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? Laser hair reduction is a fairly, side effect free treatment. Okay. Does not have any long-term side effect. What it can minimally do is, when we are doing the procedure, after the procedure you can have a minimum redness on the skin. That's because of the heat. And sometimes, a patient can feel a little pricking sensation if they have very dark and coarse hair. Okay. Other than that, there are no side effects. It's almost a painless treatment. ఓ, పెయిన్లెస్ ట్రీట్మెంట్. Yes. ఓకే, ఇది సేఫా ఈ ట్రీట్మెంట్? It's a very safe procedure. Anybody can do it. The only restriction that, or the only contraindication to the procedure is, if one person is pregnant, we don't do it on Yes. pregnant women.
And if on the treatment area there is a skin wound, then on that area treatment is not done. Otherwise, it's safe to do on everybody. పెయిన్లెస్ అట, ఏం పెయిన్ ఉండదట, సేఫ్ అట, ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఎన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్కి? Usually anywhere between 6 to 10 number of sittings are required. Once you consult your doctor, they will be helping you to understand, what hair type you have, skin type you have. If you have any hormonal imbalance, then the number of sessions required might be a little more. But even in that case, you will get the desired reduction. సో ఒక సెషన్కి బ్రేక్ టైం ఎంత? Yeah, so a gap between 2 sessions should be about 4 to 6 weeks for the face, and maybe about 6 to 8 weeks for the body. సూపర్. సో ఇదండి ఎల్హెచ్ఆర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది, తర్వాత దీని గురించి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ప్రతి డౌట్స్ని మిలీ గారు చాలా చక్కగా క్లియర్ చేసేసారు. సో ఎలా చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. Whenever we start doing laser hair reduction, it's important that it is done by a trained and a certified technician. So we at La Clinique, we ensure that all our technicians are well trained and also certified. The procedure is always done under a doctor's supervision. So we check the skin, we understand what energy parameters are to be given, and accordingly then the treatment is performed. సూపర్ అండి. సర్టిఫైడ్ టెక్నీషియన్స్తోనే వీళ్ళు ఇక్కడ చేయిస్తారు. ఆల్రెడీ వీళ్ళు ట్రైన్ ఇస్తారనమాట. అలాగే అదేవిధంగా ఇక్కడ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు. ఎవరైనా సరే అండి ట్రీట్మెంట్ కావాలి, ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా కింద కాంటాక్ట్ అవుతున్న నెంబర్కి స్క్రోల్ అవ్వండి, లా క్లినిక్కి వచ్చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? First step of the procedure is that you have to cleanse the skin, the treatment area, and then whatever hair is there on the surface of the skin, that has to be shaved. సో ఫస్ట్ స్కిన్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తారు. సో ఎక్కడ అది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో అక్కడ ఫస్ట్ మార్క్ చేస్తారు. So we mark it so that accordingly we can give the right amount of energy in that specified area. ఓకే. సో ఈ మిషన్ అండి, so this is the machine that we use for laser hair reduction. It is a combination laser, so at a single point of time whenever a shot is delivered, multiple lasers are emitting energy. This helps us in giving effective treatment results for different skin types and different hair types also. ఓకే. సో ఫస్ట్ అండి వీళ్ళు చక్కగా పెన్సిల్తో మార్క్ చేసుకొని క్లీన్జింగ్ మిల్క్తో క్లీన్ చేస్తున్నారు. సో రేజర్తోనే తీస్తారు. Yeah. So we have to ensure that there is no hair on the surface of the skin. Okay, this will prevent a lot of side effects that may happen if there is surface hair present while doing the treatment. Okay. So total body kuda chestaru. Yeah, the entire body can be treated from head to toe. All areas it's safely treatable. ఆ ట్రీట్మెంట్ కి ఎన్ని సెషన్స్ రావాలి? Minimum sessions required are 6 required for each and every person. Depends on the type of hair, any hormonal imbalance, then any if you have any hormonal imbalance, then number of sessions will increase. Okay, అంటే ట్రీట్మెంట్ టైమింగ్ ఎంత పడుతుంది? Depending on the area. So suppose if you're doing a small area, the treatment can get over in 10 to 15 minutes. If you're doing a whole body, that whole body treatment will take anywhere between 2.5 to 3 hours. 2.5 to 3 hours. Yeah. అంటే అది ఏంటి సెట్టింగ్? So whenever we are doing this, so after the shaving is done, then we clean the skin and then we apply a cooling gel on the skin surface. Post that, then we set the energy. So depending on which area we are treating, what is the size of the area, what is the hair type and the skin type, the parameters are entered into the machine and then the treatment is done. Okay. Nice. So while the treatment is being done, the patient is very comfortable. The only sensation they may have is a little bit of heat sensation, which is very comfortable. So painless treatment. Yes. Okay. Size of the area, whatever size we are entered into the machine, that much energy will be delivered. So a few seconds is what it will take. Okay. Aha, okay. బోన్ ఏరియా సన్నగా ఉంది కాబట్టి ఆ బోన్ ఏరియా టచ్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం అనిపిస్తుంది.
అయిపోయిందా? ఓ ఓన్లీ 26 సెకండ్స్ అండి. అంటే వీళ్ళు ఇలా పార్టీషన్ తీసుకుంటారు అంతే కదా? పాట్ కప్ పెన్సిల్తో చక్కగా మార్క్ చేసుకొని బిట్టుగా చేసుకొని చేస్తారు. 26 సెకండ్స్కి అయిపోయింది. Once the treatment is done, we will apply a moisturizer and sunscreen. And pain. That's it. Yeah. సో చాలా తక్కువలో పెయిన్ లేకుండా ఏమాత్రం భయపడకుండా ఈ మిషన్స్ ఇవి చూసి కొంచెం టెన్షన్ పడతారేమో, ఏం అవసరం లేదండి. చూడండి ఎంత కూల్గా చేసేస్తున్నారు. అంటే మిలి గారు అన్నారు లంచ్ టైంలో ఆ బ్రేక్ టైంలో వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. Yeah, if it is a small area, definitely you can just come, get it done and go back. సెషన్స్ ఎన్ని సెషన్స్ ఇప్పుడు ఇది? About 6 to 8 sessions is required at a gap of 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. Yeah. ఫర్ ఎవ్రీ సెషన్? Every session. ఓకే, అయిపోయింది. సో ఎవరైనా ఈజీగా ధైర్యంగా వచ్చి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.